7 years ago we had a dream to build a raft and ride it down the Danube into the Black Sea. But that dream turned out to be a bit more complex than expected. Especially problems with the necessary authorization forced us to switch to an alternative, building a boat in a well-known traditional way that could get authorization much easier. Soon it became clear that we would build a typical Ulmer Schachtel, or nothing at all. The historical and name-giving idea of these ships was to make them as simple as possible, with a flat bottom and a box-like middle part. 7 or 8 of these traditional ships are still existing and serving more or less for touristic purposes. They kind of document the local tradition of trading ships on the Danube up to the 19th century. To refer to this tradition with their own ship project turned out to be a perfect idea. The simplicity of the shape made it possible to use 12mm plywood with reinforcements and seals at all ledges and seams. We connected the frames directly to the benches and the lower table. All fixed parts of the ship are in fact part of the frame, with a certain function with respect to stability. At 4 points we integrated massive iron clamps into the wooden construction to have reliable hooks for lifting the boat. Making the bow involved some wood bending tricks. The sides were made by gluing 2 thinner plywood panels onto each other so that only one at a time had to be forced into its shape. In the front part of the ship we installed a deck to put luggage underneath and to serve as seat for 2 people rowing. The quarter deck was built in a similar way, but leaving a free space in the middle for mounting a motor. On the stern panel we painted the coat of arms of Ulm and Neu-Ulm, while the sides got the typical black and white pattern. Also die Einstein ist eine Ulmer Schachtel mit 6 Meter und 11 cm Länge und 2,30 Meter Breite und ist, wie es für sich eine Ulmer Schachtel gehört, die ist komplett aus Holz und hat so ein paar, hat so ein paar ganz tolle Einrichtungen, hat Bugkästen, wo man viel Zeugs rein tun kann und hat hier die Längssteuerruder, vorne 1, hinten 2. Hat dann da noch einen Tisch, an dem man gut sitzen kann. An dem Tisch kann man auch die Tischfläche teilen und die Tische da rein tun. Und dann hat man hier eine Liegefläche, kann man auch übernachten mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8 Leuten. Und ist überhaupt gar kein Problem von der Tragfähigkeit her. Tragfähigkeit von dem Schiff ist ungefähr 3 Tonnen, ungefähr geschätzt. Und normalerweise so mit 10 Leuten hat es einen Tiefgang von 10 cm, mehr nicht. Außerdem hat die Einstein ein Dach. Diese Schachteln, die hatten historisch natürlich eher so eine Art Häuschen aus Holz, also Schlag zum Übernachten, weil man ja bis Wien runtergefahren ist, um Baumaterialien und verschiedene andere Handelswaren zu verkaufen. Aber hier ist kein Häuschen in dem Sinn, sondern eher so ein Zeltdach. Das hat den Vorteil, man kann es abbauen bei schönem Wetter und aufbauen bei schlechtem. Jetzt im Moment war gerade schlechtes, deswegen ist so ein bisschen nass hier alles. Aber alle diese Kästen da unten drin, ja, da steht jetzt Wasser, aber das liegt bloß daran, dass es reingeregnet hat. Von unten ist die Einstein nämlich perfekt dicht. Das liegt an dieser schwarzen Sache da. Guck mal, halt da mal drauf. Diese schwarze Farbe da, das ist nicht irgendeine Farbe, sondern diese schwarze Farbe, das ist Uzin. Uzin heißt in dem Fall eine 2-Komponenten-Schmolze aus Bitumen und Epoxidharz. Härtet aus zu etwas hammerhartem und vor allem perfekt wasserdichtem. Was hast du denn da bastelt wieder? Ein Außenborder mit Elektromotor. Und du musst jetzt, glaube ich, jetzt noch so frei machen, dass das Kabel sich auch so bewegen kann. Da steckt nämlich hier 1100 Watt dahinter. Wow. Mit 24 Volt angetrieben, 2x90 Ampere-Stunden Autobatterien. Gut. Play-Fließ-Akkus. Was war denn da vorher? Da habe ich gehört, war so ein komisches Teil, das hieß Ewin. Vorher war das allererst der Ewin dran, da sind wir auch nach Bratislava gefahren.
Und dann war noch der Johnny. Der Johnny, der 20 PS Motor, da sind wir auch vor 4-5 Jahren mal gefahren. Aber der hat uns auch nicht immer so ganz, ja. Der war unzuverlässig, Der sag's war doch. unzuverlässig Ja. und ja, Und der Evin, der war auch unzuverlässig, aber den konnten wir immer wieder auseinanderschrauben noch. Weiß ich noch. das stimmt. Our journeys to Regensburg, Passau, Vienna and Bratislava were wonderful adventures. We had to manage not only broken motors, but also huge waves from really big ships, heavy thunderstorms, fire in the boat's kitchen, shallow spots and turbulent currents. Once we even nearly sank our Einstein to the ground of the river. But being able to handle all this and also having plenty of time with no hazards at all, but only us, the boat and the river, made the journeys a great experience. And never, in over 1,000 kilometers on the Danube, the construction of the Einstein itself failed. Meanwhile, we have children and don't take them on very long tours. But when they are old enough, we will try again to travel down to the east of Europe. Maybe sometime Einstein will reach its original destination, the Black Sea.